Na mtazamaji, imetimu saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki kutoka hapa katika chumba cha matangazo jijini Nairobi. Mie ni mtangazaji wako Paul Kilobi, mfasiri kwa lugha ishara anafahamika kama Catherine Simaloe. Chini ya dakika 30 nitakuwa na kufahamisha ni yepi ambayo tumekuandalia katika chumba chetu cha habari, lakini kwanza kabisa wacha tupate vidokezo. Mbunge wa Sirisia John Waluke achiliwa kwa dhamana ya shilingi milioni 10, huku wabunge kutoka jamii ya Mulembe wakitaka kesi yake kutupiliwa mbali. Simamisha hapa watu wa mabenki, karibu mabenki 10. Mahali amekopa huyu, amekopa yule mwingine. Inaonekana kulikuwa na harambee ya mabenki ili kuweza kuegeza katika kiwanda hii. Ukuaji wa viwanda umeshuka katika kipindi cha miaka 5 iliyopita, asema Rais William Ruto. Garissa hapa kuna gari ya hospitali, iko mwingine iko pesa, hakuna pesa. Wakati naita porofos nakimbia pesa natafuta, mama nafikiri na saa nyumbani damu yote natoka. Na tutakueleza kuhusu madhila wanayopitia wanawake wanapojifungua kaunti ya Tana River. Moja kwa moja mtazamaji, kutoka hapa katika chumba cha matangazo, tuandamane hadi tamati. Upatikanaji wa huduma bora wakati wa kujifungua inasalia kuwa changamoto kubwa katika mataifa yanayoendelea, Kenya ikiwa miongoni mwa mataifa hayo. Ingawa mfumo wa ukunga wa jamii unakubalika, kupata huduma za mkunga aliye na uzoefu ni tatizo kubwa kwa kina mama wasio na uwezo. Mwanahabari wetu Flora Limuki alizuru katika kaunti ya Tana River na Kilifi na kuandaa taarifa hii ambayo inasimulia changamoto zinazowakumba kina mama wanaotafuta huduma za afya. Unajua kuwa kuna kina mama wanaosafiri zaidi ya kilomita 20 katika karne hii ya 21 wakitafuta vituo vya afya vitakavyowezesha kujifungua salama. Garissa hapa kuna gari ya hospitali, iko mwingine iko pesa, hakuna pesa. Wakati naita porofos nakimbia pesa natafuta, mama nafikiri na saa nyumbani damu yote natoka. Tunafunga safari ya takriban kilomita 500 kutoka jiji la Nairobi kuelekea kaunti ya Tana River. Barabara hii mbovu iliyo kwenye ardhi kavu mno katika eneo bunge la Bura inatupeleka hadi kijiji kinachofahamika kama Dukanotu. Tunapokaribia kijiji hiki tunakutana na wasichana waliovalia mavazi ya kidini ambao wanatukaribisha katika maboma yao. Tunazuru boma la mama Shukria Abdullahi. Shukria ni mama wa watoto 3. Shukria anatujuza kuwa alimpoteza mwanawe wa kwanza siku ambayo alifanya uamuzi wa kujifungua nyumbani. Amezaa watoto 4 na moja akikufa. Amezaa nyumbani. Watoto 3 wamezaliwa hospitali kona hai. Na hata damu kama akitoka zaidi hakuna uwezo kusaidia mama. Unakosa zaidi mara hiyo tu. Katika eneo kubwa kaunti ya Tana River, wakunga wa kitamaduni maarufu TBAs ndio wengi na wanategemewa sana vijijini na maeneo ya ndani yasiyo na miundombinu bora inayohitajika. Yaani udaktari wa nyanjani yao kama ukunga nilianza kitambo sana na sikufundishwa na mtu. Ni ujuzi wangu mwenyewe tu kuangalia vile livyo tunaona watu wanajalusa na mimi nikakuwa ninavifuatiliza. Damacharo Kitsao ni mkunga mzoefu ambaye amefanikisha shughuli nyingi za kujifungua salama hapa kijijini. Lakini ongezeko la vifo vya watoto wachanga na vile akina mama wakati wa kujifungua imemlazimu kushirikiana na vituo vya afya eneo hilo ili kuwasaidia kina mama kupata huduma bora na kujifungua salama. Kwa sababu pale nyumbani unazaa lakini pengine damu inaweza kutoka nyingi. Sasa wewe hujui chochote, utafanyaje? Ni faida kuzaliwa hospitali. Unadungwa sindano, unasaidiwa, unafungiwa maji kama una nguvu, unasaidiwa hospitali ni nzuri. Hata hivyo, maafisa wa afya wakiwemo wakunga waliohitimu wametwikwa jukumu la kuwapeleka kina mama wajawazito katika vituo vya afya. Wakati hospitali samani hakuna hospitali, mama wakati nasema na saa damu na mingi natoka nakimbia Garissa. Saa hii najenga hospitali hiko. Wakati mama iko mimba kidogo na shuna na wacha kidogo. Wakati na shuna na wacha kidogo, wakati maji mingi natambea nakimbisha hapa.
Ongezeko la visa vya kujifungua nyumbani kwa usaidizi wa wakunga wasio na uzoefu inasalia tishio kubwa kwa afya bora, huku ukosefu ufahamu wa kutosha na masomo kwa wanawake ikiwa kizingiti kikubwa. Like last year we lost like 3 mothers and how many, like 19. We had 19 perinatal deaths. Nadia Gotiko ambaye ni mkunga wa jadi anasimulia changamoto anazokumbana nazo kazini, huku akilazimika kuwahudumia kina mama walio kwenye vijiji vilivyo umbali wa zaidi ya kilomita 2 kutoka kimoja hadi kingine kuwahudumia wanawake wanaojifungua. Nimejificha. Wanawake watu wetu wakikutambua wewe huna kulala, hujui nyumba, bwana humjui, mjukuu wangu. Wewe unatembea tu usiku, hakuna taa, torch inafungwa hapa kwa mwao, wewe unakaa hapa. Idadi kubwa ya kazi inazingatia tamaduni zao ambazo zinawaweka wanaume katika nafasi ya kufanya maamuzi makubwa katika nyumba zao. Wakati tunaenda kwa maboma, maybe utakuta huyo mzee hiyo boma hayuko, na huyo mama anamuogopa mzee, bila huyo mzee hataki kuenda. Na katika juhudi za kubadili mambo, kumekuwa na idadi kubwa ya wanaume wanaopigania haki za kina mama hao na kubadili mtazamo wa jamii kuhusu huduma za afya bora zinazopatikana katika vituo vya afya. Wamama wakijifungua nyumbani huwa wanapata shida mingi sana. Wanatoa damu, wanazalishwa na wakunga. Alafu hospitali naye ni distance ya kilomita 10. Daktari Samuel Guyo anayehudumu katika hospitali ya eneo bunge la Bura anasema kwamba kupitia hamasa inayotolewa kwa jamii, wanawake kutoka eneo hilo wameanza kukubali kujifungua salama hospitalini. Skilled birth attendant, those who deliver at hospital in our sub-county, we are at 38%. Meaning that 38% of our mothers delivered in hospital. Then for this year, from January to June, it has moved out up by 10% from 38. Now we are at 48%. Upangaji uzazi bado ni jambo jipya katika familia nyingi kutoka maeneo haya. Hivi karibuni kumekuwa na jitihada za kuhamasisha jamii kuhusiana na upangaji uzazi, hasa tofauti ya miaka kati ya watoto. So the male champion, you'll find in this community, the male is the one to decide and to give consent about family planning. But when we trained them, now the male are able to understand, oh, so I can also be involved in the matters of sexual and reproductive health and be able to allow a woman to take a family planning of their choice. Katika miezi michache iliyopita, shirika la Msalaba Mwekundu nchini Kenya Red Cross limeshirikiana na jamii pamoja na maafisa wa afya kuanzisha kampeni ya kuhamasisha jamii kuhusiana na swala hili. Support the county gender department to sensitize also the community and the men to stop practicing female genital mutilations because they have severe consequences to women while they're delivering and also for the health outcomes of when they are having FGM. Ingawa hatua muhimu zimechukuliwa kuboresha viwango na kuhamasisha jamii kuhusu huduma za afya bora wakati wa kujifungua, kibarua kikubwa kipo kufikia 100% kujifungua salama katika kaunti hiyo. Flora Limuki, TV47, kaunti ya Tana River. Ndivyo hali ilivyo katika maeneo ya Tana River. Kwingineko ni kwamba mbunge wa Sirisia John Waluke ameachiliwa huru kwa dhamana ya shilingi milioni 10 baada ya rufaa yake kukubaliwa. Mahakama ilikuwa imempa hukumu ya kifungo cha miaka 67 jela au bondi ya shilingi bilioni 1. Kadhalika mamake Waluke ameelezea furaha yake, huku wabunge kutoka eneo la magharibi mwa Kenya wakiomba afisi ya mkurugenzi mkuu wa mashtaka ya umma kutupilia mbali kesi yake. Elizabeth Butuku na taarifa hiyo kwa kina. Mbunge wa Sirisia John Waluke amepata afueni baada ya mahakama kukubali rufaa yake kwa misingi kuwa angepoteza nafasi ya uongozi kama mbunge iwapo angekosa vikao 8 katika bunge, wakimwachilia kwa dhamana ya shilingi milioni 10.
Waluke alipewa kifungo cha miaka 67 jela baada ya kupatikana na hatia katika kesi ya ulaghai wa shilingi milioni 313 fedha za bodi ya mazao na nafaka nchini NCPB kwa kandarasi ambayo wanadaiwa kulipwa japo hawakusambaza bidhaa hiyo. Mawakili wake Otiende Amolo na Elisha Onyoga walimtetea Waluke wakiashiria kuwa fedha hizo zililipwa halali kwa mjibu wa sheria, wala Waluke na mwenzake Grace Wahungu hawakumwibia yoyote. Sitataka kupigana na serikali. Juu serikali ilinifunga tu makusudi. Serikali ya Jubilee ilinifunga makusudi, na kuna mambo mengi nitakuja kuita media na kusema wazi kinakanaka kwa vile nilifungwa kimakusudi. Kadhalika viongozi kutoka eneo la magharibi mwa Kenya wakiongozwa na aliyekuwa waziri wa ulinzi Eugene Wamalwa wameomba afisi ya mkurugenzi mkuu wa mashtaka ya umma kutupilia mbali kesi ya Waluke kama ilivyokuwa kwa kesi nyingine za wandani wa serikali ya Kenya Kwanza. Tunashukuru. Pili, vile kesi zingine zimeisha. Nyinyi mumeona kesi ya Deputy President Rigathi Gachagua 7 billion imeisha. Nyinyi mumeona kesi ya kina Waititu 558 million imekwisha. Nyinyi mumeona huyu mama alipiga mtu risasi Aisha Juma, kesi yake wanatoa. Kama hiyo ndio trend, mbona mtoto wetu aumia? Tunataka kuambia ile mbinu wanatumia waendelee kutumia hiyo mbinu. Sisi tunataka hii vitu ya Waluke iishe mara moja. Aidha, mamake Waluke ameelezea furaha yake kwa kuachiliwa kwa mwanawe, akiomba suluhu kupatikana, wakazi wa Sirisia wakifanya maandamano ya furaha. Uko na furaha watu wa Sirisia. Hata mimi niko na furaha. Na furaha yangu nimefurahi kwa mahakama kuacha mtoto yangu nitamuona Mmefurahi kwa Waluke. Mmefurahi kwa John. Sana. Anamsaidia, atamsaidia tena. Tupea hii siku na mheshimiwa atoke nje akuja afanye kazi na serikali yenye iko. Kwa saa hizi sisi tunajua kwamba Sirisia, watu wa Sirisia walikuwa mwanzo wa UDA. Hao ndio waliandikisha UDA na wakaleta UDA ikasambaa eneo yetu ya Bungoma, kila mahali mheshimiwa alitembeza UDA. Saa hizi tunaomba mheshimiwa akikuja, kama wakaaji wa Sirisia, tunataka mheshimiwa arudi kwa chama yetu ya UDA. Shukurani kwa sababu ametenda mambo ya ajabu. Amekumbuka mayatima wa Sirisia, kina mama na wale hawajiwezi. Bila huyo mheshimiwa watu wamekuwa kama yatima Sirisia. Lakini saa hizi tuko na furaha kubwa. Tunataka kurudishie Mungu shukurani kwa yale yamefanya. Sisi hatutaki kuongea mambo mingi kwa sababu tulikuwa tunamngoja mheshimiwa atoke nje na mumeomba, lakini tunashukuru Mungu amejibu maombi yetu. Elizabeth Mutuko, TV47, Nairobi. Mbali na hayo, mtazamaji, gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja amewafuta kazi maafisa 3 wanaosimamia shughuli ya ujenzi katika kaunti ya Nairobi siku chache tu baada ya jumba la orofa 7 kuporomoka katika eneo la Kasarani na kupelekea vifo vya watu 3. Anajiri huku mbunge wa Kiambaa John Ungana akishinikiza marekebisho ya sheria kuhakikisha usalama wa majengo kama Nation Kabale anavyoarifu. Katika siku za hivi punde, taifa limeshuhudia visa vya majumba kuporomoka ya hivi punde ikiwa katika mtaa wa Ruaka na kupeleka vifo vya watu 2. We are tired as Kenyans losing innocent life because of the construction, poor construction. Katika kaunti ya Nairobi, gavana Johnson Sakaja amewashauri wajenzi kuwa waangalifu na kuwajibika kazini, akisema kuwa ufisadi umechangia pakubwa katika ujenzi wa majumba hayo yanayoporomoka. Gavana Sakaja akiwapiga kalamu maafisa 3 wanaosimamia shughuli za ujenzi kaunti ya Nairobi. Katika kaunti ya Kiambu, mbunge wa Kiambaa John Ungana ameshinikiza marekebisho ya sheria ya mamlaka ya taifa ya ujenzi, hatua anayosema itahakikisha majengo yaliyo salama. We must look at the act that formed the National Construction Authority, because if you know, apart from putting the sign that this construction or this building
is not okay. They don't have any other mandate, that they cannot be able to bring that buildings down. And it's quite unfortunate, but we have also a board that has been so reluctant at the National Construction Authority. So I believe there is a lacuna. And for us, what we need to do is to amend the law. Aidha, wakazi wa kaunti hiyo wanasema kuwa mamlaka iliyoko inathamini hela kuliko majukumu yao. Kwingineko, gavana wa Mombasa Abdulswamad Nasir ametoa ripoti iliyoashiria kuwa majengo 97 mjini Mombasa yanajengwa bila idhini ya kaunti. Kufuatia ufichuzi huo, Nasir amesimamisha ujenzi wote unaofanywa katika maeneo bunge 6 ya Mombasa. For those properties where we'd already done a stop order, I'm repeating, for the properties we've already done a stop order, we are seeking the immediate arrest of the owners of those properties. Aidha, wanakandarasi na wawekezaji wamepewa makataa ya siku 7 kuwasilisha upya michoro yao na hati zote muhimu ili kuidhinishwa upya kabla ya ujenzi kuanza tena katika maeneo yao. Mbali na mapuuza ya wajenzi, ni dhahiri shahiri kuwa mamlaka ya kitaifa ya ujenzi imemulikwa na wengi wanatazamia mabadiliko. Nation Kabale, TV47. Mbali na hayo, mtazamaji, kwenye masuala ya siasa, Rais William Ruto anasema kuwa viwanda vya humu nchini vimesambaratika kutokana na ukuaji wake ambapo umeshuhudia katika kipindi cha miaka 5 iliyopita. Rais Ruto amesema kuwa hilo limetokana na madai ya hujuma kutoka kwa walaghai na madalali wanaowakandamiza wafanyabiashara. Paul Muniu na mengi zaidi. Katika ziara yake ya kwanza ukanda wa Pwani tangu kuapishwa kwake, Rais William Ruto amesisitiza kuwa lengo lake kuu ni kuimarisha uchumi wa taifa kwa kuweka mikakati mwafaka serikalini itakayowalika na kuvutia wawekezaji wa viwanda nchini. Hoja hii, kulingana na rais, itainua uchumi wa taifa kupitia ajira zinazobuniwa na viwanda. Similani. Akizungumza eneo bunge la Kinango, kaunti ya Kwale, wakati wa ufunguzi wa kiwanda kipya cha kampuni ya Defki, rais amelalamika kuwa pato la taifa linalotokana na viwanda limerudi chini kwa 2% na ni sharti changamoto hiyo itatuliwe. Kazi yote itaelekea, mipango yote tutaelekeza vile itamfaidi mwananchi wa kawaida, aidha apate ajira ama apate nafasi ya kujumuika katika kuzalisha mali katika taifa letu la Kenya. Swala hili lilitiliwa mkazo na waziri wa biashara, uwekezaji na viwanda Moses Kuria, ambaye pia amedhamiria kukomesha wafisadi na madalali wanaoendeleza sera za uagizaji wa malighafi ya viwanda ilhali mali hiyo inapatikana nchini. Watu wachache wanafanya urafiki na wafanyikazi wa serikali, wanapindua sera ili kusaidia mabroka na wale wengine middlemen na wale wengine ambao wanafanya biashara hapo katikati kuangaisha viwanda zetu. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu tukiendelea kuleta bidhaa kutoka nje, kuna vijana hapa Samburu watapata kazi huko Amerika kweli? Kuna vijana hapa Samburu watapata kazi huko China? Sasa ndio tulete kazi hapa. Lazima tufanye ile inapaswa kufanya kama serikali. Wanasiasa wengine aidha wamesadikia mipango hiyo ya serikali, huku wakiahidi kushirikiana ili kutimiza malengo ya rais ya kuinua kipato cha taifa kinachotokana na viwanda kwa 20% ifikapo 2030. Nataka niwahimize wabunge na pia mashirika na viwanda kama vilivyoko hapa kwamba tuko na mpango wa kuongeza huduma mashinani. Birth certificate ziwe zinapatikana hapa chini mashinani kwa urahisi, vitambulisho na zile services zingine. Hapo kesho, Rais Ruto anatarajiwa kuzuru kaunti ya Kilifi ambapo atahudhuria mazishi ya babake mbunge wa Kilifi Kaskazini, Owen Baya. Ziara yake ya kwanza katika ukanda wa Pwani tangu alipoapishwa imeleta matumaini mapya kwa wenyeji hapa kuwa serikali ya Kenya Kwanza inaendelea kudhamiria kutimiza mahitaji ya wananchi. Paul Muniu, runinga ya TV47 kutoka kaunti ya Kwale. Mtazamaji, taarifa ya Paul Muniu kutoka kaunti ya Kwale kwa sasa inatupeleka katika mapumziko mafupi. Usiende mbali, zidi kutegea TV47.
Stories. Sona moja. What's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga, and music bands every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs. Next. Driving and trailer driving. CCTV and alarm installation, solar installation, electrical installation, motor vehicle mechanics and electronics, building construction technology, welding fabrication, roads and dam construction, hospitality courses, and many more. For you to join us, ensure you have your national ID card and be ready to enjoy the ride. Remember, my skills, my future at Sensei College, my skills. You are watching TV47, the home of untold stories. Karibu tena mtazamaji, tukupashe mengi zaidi. Siku moja baada ya usemi wa waziri wa biashara nchini Moses Kuria kuwa Wakenya hawatafariki kutokana na ukosefu wa chakula na kwamba serikali imeagiza mahindi ya GMO, hisia mseto zimeendelea kuibuka kutokana na usemi huo. Washikadau mbalimbali wakisema taifa linapaswa kutafuta suluhu la kudumu kwa swala hili, ila si kuagiza mahindi ambayo wanasema si bora kwa afya ya Mkenya. Laki Heriano na mengi zaidi. Government of Kenya, we cannot hide our heads in the sand anymore. We have taken two deliberate steps. One is that we have so many things that can kill us in this country. Being in this country, you are a candidate for death. And because there's so many things competing for death, there's nothing wrong with adding GMO to that list. That is why we have deliberately decided to allow GMOs into this country. Usemi huu ndio ambao umeibua tumbo joto miongoni mwa Wakenya kwa kile wanasema taifa linapaswa kutafuta suluhu la kudumu, ila sio njia za mkato ambazo taathiri afya ya Wakenya. The Honorable Minister's comments about Kenyans dying anyway, I would like to remind him that Kenyans' lives matter and therefore they must be protected at all costs. I'd like to remind the Honorable Minister that all sovereign power belongs to the people of Kenya. And Kenyans have put them there to protect us and make sure that even as we trade, our lives are protected at all costs. Japo mahindi haya ya kuagiza yakawafaa Wakenya hususan wakati huu ambapo taifa linapambana na baa la njaa na kiangazi, chakula hiki cha kupangwa hakitategua kitendawili kilichopo nchini, bali ni hatari kwa Mkenya na huenda maradhi yakazuka kutokana na mahindi ya GMO. This has been a real concern. We saw yesterday, this week we have had even very many interests coming in, even the entry of the coming of Bill Gates. And yesterday when in his speech at the University of Nairobi, he spoke about the importance of technology and GMOs to feed Kenyans. Yet Kenyans have a right to choose whether they want to feed on GMO or not. Aidha, wanasema mpango huu ni wa kunufaisha wachache walio serikalini
kwani wana njama fiche katika upangaji wa chakula hiki, mkulima wa kiwango cha chini akitatizika pakubwa. There is a bumper harvest coming from several quarters in Kenya and other places too. When you bring in GM maize, don't even talk about the GM technology itself. It's the associated technology and the use of glyphosate or Roundup, which becomes a very big issue. The World Health Organization has actually warned any commingling of food with this pesticide. Hata hivyo, huenda taifa lisikwepe baa la njaa linaloshuhudiwa katika maeneo tofauti nchini iwapo watategemea chakula cha kuagizwa pasi kumpiga jeki mkulima kwa pembejeo nafuu na mbolea. Nikiarifia TV47, naitwa Lucky Heriano. Bali na hayo mtazamaji, tukirejea hapa jijini Nairobi, gavana wa Nairobi Johnson Sakaja leo amekutana na wahudumu wa magari ya usafiri wa umma pamoja na wahudumu wa teksi katika juhudi za kupunguza msongamano wa magari katikati mwa jiji. Gavana Sakaja akiahidi kulainisha sekta hiyo kando na kuhakikisha usalama katikati mwa jiji. Unity of mind, and that ultimately the changes that we want to see will be visible for all. Katika kikao kilichowaleta pamoja wamiliki wa magari ya matatu pamoja na wahudumu, gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja ametoa masharti makali ya kukabiliana na wahudumu wa magari ya usafiri wa umma pamoja na waendeshaji teksi ambao wanaendesha biashara bila leseni. Hatua hii sasa ikilenga kuathiri maeneo ya katikati mwa jiji la Nairobi pamoja na Upper Hill. Fungia kwa magari, you record for me, send to me, that person will go home. Nitumie mimi. Sawa? And a few of them will be an example. Because things can't go on like that. Impunity nimekata. Impunity nimekata. Gavana Sakaja amezungumza katika mkutano na wamiliki wa wahudumu wa magari ya usafiri wa umma katika juhudi za kukabiliana na changamoto wanazopitia wahudumu hao pamoja na kupunguza msongamano wa magari jijini. No information inafika kwa county the right time. So you find that tunalipa 60% ya ushuru but 40% inapotea kwa barabara. Another issue, Bwana Governor, very crucial. Ni sasa tunafanya payment through mtandao. Ile ilikutoa KRA. Kwa chini ya wiki mbili zijazo, jiji la Nairobi litashuhudia mabadiliko. Magari mengine sasa yakitakiwa kuhamia stendi mpya Green Park, hali ambayo inajiri wakati kumeshuhudiwa utovu wa usalama. Hatua hii itaathiri magari yanayohudumu barabara ya Waiyaki, barabara ya Ngong na barabara kuu ya Mombasa. Mwaka huu kwenda Christmas, kama ni area hii na hii na hii, ni Green Park. No, Green Park ni nzuri. We are going to improve it even more. There is more space there. Wacha hii mnalilia tao, you'll enjoy it better than even is at UTC. Because of the facilities that we have there. Those are details, my friend. Magari haya yatatakiwa kuhamia stendi mpya Green Park ambayo kufikia sasa imekamilika. Hata hivyo, cheche kali ziliibuka katika mkutano huo. Mwaka jana, bunge la kaunti ya Nairobi lilipitisha hoja ya kupendekeza kuzuia magari ya umma kupakia na kushusha abiria kwa waendeshaji bodaboda katikati mwa jiji. Mtazamaji, taarifa hiyo kwa sasa tena inatupeleka katika mapumziko mengine mafupi. Tukirejea tunakuja na mengi zaidi. Tuna mengi ambayo tumekuandalia, usiende mbali. TV47, the home of untold stories. How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la Siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga, and music bands every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m.
well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la Siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga, and music bands every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. Muone daktari. You are watching TV47, the home of untold stories. Karibu tena mtazamaji, tuzidi kusonga mbele. Ukosefu wa ajira ikiwa donda sugu miongoni mwa vijana. Ajuza mwenye umri wa miaka 69 katika eneo bunge la Saboti katika kaunti ya Trans Nzoia amekuwa mbunifu na kukumbatia sanaa ya ushonyaji vitambaa, huku akianzisha shule ya kutoa ukufunzi huo kwa akina mama vijijini bila malipo. Mwanahabari wetu Boniface Baraza alihudhuria vikao vya masomo hayo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Katika kijiji cha Luhunabi eneo bunge la Saboti, kwa kila anayepita hapa, huu ni mti wa kawaida, japo kwa kina mama hawa, mti huu ni darasa linalotoa nafasi kwao kupata ukufunzi wa ushonaji. Huwa ninafunza wamama, wajane, wamama wenye wako na wazee. Ajuza Roslyn Wanyonyi, almaarufu mama harusi kwa jina la mtaani, ndiye muasisi wa shule hiyo inayotoa ukufunzi wa ushonaji kwa kina mama vijijini. Lakini ni kipi kilichomchochea kutoa huduma hiyo? Hawa mama wamekataa mambo ya umaskini, wamekataa mambo ya uvivu, wamekataa mambo ya ugomvi katika nyumba zao. Wamechangamuka, wanataka watafute mapato. Kwa siku ya kawaida darasa hili huwa na wanafunzi 39, na kando na ushonaji pia yeye ni mshauri wa masuala ya ndoa, hivyo anawafaa wanafunzi wake jinsi ya kutatua migogoro kwenye ndoa. Mwingine atasema mimi kwangu mzee hivi, tampembeleza, hata aniletee huyo mzee, aongea na mzee. Huwa majibu inakuwa ni furaha na urejesho. Na kile kienye nimeona kikihuzunisha sana mpaka ndoa isiwe inaleta furaha, nimeona ni mahitaji ya nyumbani. Na je, mpango huu umekuwa ni wa manufaa ya aina gani kwa kina mama hao? Ukiamka asubuhi, tayarisha watoto waende shule, fanya kazi ya nyumba, ukitoka tunakuja darasa. Tukikaa na mama hapa, tunasaidiana mawazo. Lakini tunapendea shindano na uzi. Nikikaa kama nashona hii uzi, hakuna siku utakuwa na stress. Tunapokuwa tunashona, unamwambia mama, mimi ninashona lakini huko kwangu hakuko sawa. Anakuelekeza, anakuambia jinsi utakaa na jinsi utasolve hiyo issue. Sio mimi ni mchane, lakini tangu nikutane na mama anifunza hizi vitambaa, wakati ninaposhona ninakaa yani siko na wasiwasi watoto watakula aje, watakunywa nini. Ingalawa hakuna wateja, lakini naomba hizi fedha zenye zinakuja kuhusu asela zinakuja watukumbuke nasi. Akina mama hao wanaposhabikia mpango huo kuwapa kipato cha siku sawa na kurejesha amani katika ndoa zao, wanaombi kwa viongozi na serikali. Bunge wetu Caleb Amisi, gavana wetu George Natembea, women rep wetu Lilian Sioi na serikali nzima. Ona tunasomea chini ya miti. Watukumbuke na watujengee madarasa. Ajuza huyo ametoa changamoto kwa vijana kuwa wabunifu katika kusaka kipato badala ya kulalama kuhusiana na ukosefu wa ajira. Akina mama hawa ukongamana chini ya mti huu na utumika kama darasa kwao, japo ya simulizi yao yenye matumaini na kurejesha amani katika ndoa yao. Wamewataka viongozi mbalimbali kuingilia kati na kuwapiga jeki angalau kuwajengea darasa. Boniface Baraza, TV47. Mbali na hayo mtazamaji, kwingineko ni kwamba huku vita kati ya wafugaji na wakulima vikizidi kukithiri eneo la Olmoran katika kaunti ya Laikipia, watu wanne ikiwemo mwanaume mwenye umri wa miaka 45 wanauguza majeraha baada ya kushambuliwa na wanadaiwa kuwa wafugaji wasio halali. Mwanahabari wetu Elizabeth Atieno ana uketo wa taarifa hii.
Katika hospitali ya rufaa ya Nyahururu, wahudumu wa afya wanamkimbiza Joseph Ng'ang'a mwenye umri wa miaka 45 katika chumba cha upasuaji, huku familia yake akiwemo mkewe Ann Jambi waliojawa na wasiwasi wakikusanyika katika shoroba za hospitali hii. Hali yake sasa hii sio mzuri hata kidogo. Juu hata sasa hii ameenda theater, tumesha naye akipelekwa theater. Tuko hapa karibu na mbavu hapa juu na hapa karibu hapa chini ya nini? Sijui kwa Kiswahili naweza sema hotelo hapa hivi. Ng'ang'a anauguza majeraha baada ya kushambuliwa na mishale na wafugaji katika kijiji cha Gatanji, eneo la Olmoran, kaunti ya Laikipia. Shida ile ilikuwa mzee yangu alienda kutoa ng'ombe, akaitana. Saa ile aliita wazee wengine hapo. Wakienda kuangalia hiyo watu wa kufuga, alianza kupigwa, wakarushwa nini, akapigwa na mikuki mbili. Tulikutwa na watu hawa wafugaji na wakakuja wakaigisha ng'ombe kwa shamba, na wakati tulipoenda kuwatoa kuwauliza ni kwa nini wamefanya kukuja kuingisha ng'ombe kwa shamba, walikuja na kuanza kuleta vita, na hapo wakandunga mzee ya dada yangu. Inadaiwa kuwa shambulizi hilo lilitukia wakati ambapo Ng'ang'a na watu wengine 4 walikuwa katika harakati ya kuwafukuza mifugo kutoka shamba lao, na hapo ndipo washambulizi waliojihami na marungu na mishale waliwajeruhi. Sande, mimi ni bahati tu, niliponya tu na mguu yangu. Hiyo watu walikuwa wamekimbisha mimi, lakini kwa bahati nikawashinda mbio. Sijui hata mimi ama ningekuwa nimedungwa, sababu walikuwa wamekimbisha mimi na mkuki. Wakazi waliojawa na hofu sasa wanalalamika kuwa mzozano baina ya wakulima na wafugaji haitaisha mpaka wakati ambapo serikali itachukua hatua. Sisi wito wetu kwa serikali ifukuza hii watu, acha arudi kwao. Kama ni hii kitu inaitwa Maya Triangle, hiyo contract wacha kwanza ishe. Sababu sisi hatujaenda huko kwao, Saburu ama Isiolo. Sisi ndio wanakuja kusumbua sisi. Sasa tunaomba hao watu warudi kwao. Kisa hiki kinatukia wakati ambapo viongozi wa kaunti ya Laikipia wanaandaa mikutano ya amani. Elizabeth Atieno, TV47. Kwenye taarifa nyingine ya kuhuzunisha ni kwamba familia ya mtaalamu wa masuala ya kiusalama Mwenda Mbijiwe sasa inasema maisha yao yamo hatarini, na sasa wanaitaka serikali kuwapa ulinzi. John Javakiania ana mengi zaidi. Mamake mtaalamu wa masuala ya usalama Mwenda Mbijiwe, Jane Gatwiri, sasa anadai maisha yake ya hatarini na anataka serikali kumpa ulinzi kutokana na matukio kadhaa wanayokumbana nayo kama familia, ambayo wanahisi ni mbinu za kuangaisha na kuwadhuru. Gatwiri akisimulia jinsi mnamo Novemba 13 mwanaume mmoja alikwenda nyumbani kwake Sirimon, kaunti ndogo ya Bori, kaunti ya Meru, na kuwadanganya kuwa anatafuta kazi, akisema huenda alikuwa ametuma kuangamiza. Sasa jioni tu kitu 7:30, mimi sijui huyo mtu aliingilia wapi, nikasikia Charende akiniambia iko mtu anaitana. So mimi nikafungua mlango kwa sababu singefikiria mambo mabaya. Nikakuta a gentleman who was looking like a police officer. Alikuwa amesimama hapo mahali mumeweka hizo machines. Sasa na alikuwa Mumeru, alikuwa anaongea fluent Kimeru. Nikamuuliza ni nini, akaniambia ninatafuta kazi. Nikamwambia mimi sina kazi na hakuna kazi natafutango usiku. And after giving out those names and numbers, maybe after 2 days, I started receiving free airtime, maybe 150, 100, unknown calls, frequently. And I saw that one as a psycho. Jamaa huyo anadaiwa kutafuta kazi, lakini Gatwiri alihofia alitaka kumdhuru. Mama huyo aliyechanganyikiwa alisema mwanaume huyo alimtazama kwa takriban dakika 2 na baadaye akaomba shilingi 50 za usafiri. Tukio hilo lilitokea majira ya saa 1 jioni. Yeye akaondoka na akafungua mlango akatoka. Immediately tulitoka na Charende tukasikia motorbike imeondoka. So we are into prayers and community support and even our own private security. Somebody should just put on our shoes. Avae kiatu chetu Kenya tuko nacho saa hizi. Tuna uzito pia. Aidha aliripoti kisa hicho katika kituo cha polisi cha Timao, ambapo tukio hilo linazidi kuchunguzwa.
Mwenda Mbijiwe alitoweka Juni 12 mwaka jana, na tangu kutoweka kwake familia imekuwa kwenye panda shuka za kutaka kujua aliko mpendo wao. I'm appealing to our government, a very able government, to give to account me security, kwa sababu I see my life and that of my family, it's in danger. Ombi sasa akimtaka mkuu wa DCI Amin Mohamed kuharakisha uchunguzi wa kumsaka mwanao. John Javakiania, TV47. Naam, mtazamaji, ni taarifa ya kusikitisha, taarifa ambayo imekuwa ikigonga vichwa vya habari tangu mwaka jana. Tukiachana na hayo kwa sasa, mtazamaji, tutakuwa tunaangazia taarifa nyingine ambapo wakazi wa kaunti ya Kiambu sasa wataweza kunufaika baada ya duka la jumla la Quickmart kuzindua huduma za masaa 24 eneo hilo. Wakati wa uzinduzi wa duka hilo hii leo, Quickmart vilevile ilizindua kampeni ya Krismasi yenye kauli mbiu Krisi bila worries. Kampeni hii itahakikisha bidhaa katika maduka ya jumla ya Quickmart nchini yanauza bidhaa kwa bei nafuu. First day of our festive season, it's a key time for us. So I am convinced in the coming weeks we will have the best offers in Kenya to be able to serve our valued customer. So thank you very much for all our suppliers to support us on daily basis. We know that we have a great period in front of us. You came with us with very good offers. We will do our best to serve our customers. Thank you very much. I was telling the CEO, this is my local Quickmart branch. So when I want, my kids ask me, oh daddy, we want, I tell them to Kimbia Quickmart. So this is actually, I'm at home. So this is my branch. And today as EABL, you know, our purpose as a business is to celebrate life every day, everywhere. And we can never celebrate life every day, everywhere, unless we have great partners like Quickmart. And that is why today we are gathered to celebrate a fantastic partnership that Quickmart has been for EABL for the last many years. Furaha iliyoje. Mtazamaji, je, wajua nini kuhusu vasectomy? Na je, ni jambo ambalo unaweza kukumbatia, au kama wewe ni mwanamke unaweza kumshauri mumewe kufanyiwa upasuaji huu? Leo tarehe 18 Novemba ni siku ya kuadhimisha vasectomy duniani, na wataalamu huungana kutoa hamasa kuhusu mbinu hii ya upangaji uzazi. Swala la vasectomy limefumbiwa jicho sana humu nchini Kenya, huku wanaume wakijitenga na upangaji uzazi, shughuli hiyo ikiachiwa wanawake tu. Sylvia Nyongesa alifanya mazungumzo na wanaume waliokumbatia mbinu hii ya upangaji uzazi na kutuletea hadithi hii inayohusu wanaume waliochukua usukani wa kupanga familia zao. Vasectomy, japo ni swala ambalo limeanza kuzungumziwa, bado wanaume wengi hawajalivalia njuga. This is the vast difference. Tangu ujio wa swala la upangaji uzazi nchini Kenya, ni wanawake waliohusishwa sana na swala lenyewe, licha ya kuwepo kwa mbinu za upangaji uzazi kwa wanaume. Kuna mbinu mbili zinazoaminika kwa wanaume, nazo ni matumizi ya mipira ya kondomu na upasuaji wa vasectomy. Wanaume wengi wamekumbatia matumizi ya mipira ya kondomu, kwani zinapatikana kwa urahisi na zina uwezo wa kumkinga anayetumia dhidi ya magonjwa ya zinaa. Hata hivyo, ni wanaume wachache sana waliokumbatia mbinu ya vasectomy. Anthony Nyutu, ambaye ni mjasiriamali, anasema aliamua kufanyiwa vasectomy ili kumlinda mkewe na madhara yanayotokana na mbinu za kike za upangaji uzazi. I'm a father of 4. I thought this lady has been so good to me. What gift can I give her? And one of the things I thought is to get her out of those kind of medications,
because I know they really play with your hormones as ladies, right? And I've seen it. It really destabilizes and brings a lot of issues with the hormones. So that was my main one of the motivation. The second one was I'd gotten enough of the kids that I needed. So 4 of them, and taking all of them in this group of schools, it was damaging the bank account. Unyanyapaa kwa wanaume waliokumbatia vasectomy na ukosefu wa maelezo ya kutosha kuhusu mbinu hii ndio sababu kuu zinazotajwa na wanaume zinazowafanya kukwepa mbinu hii ya vasectomy. Hata hivyo, idadi ya wanaume wanaonyesha nia ya kutaka kujua zaidi kuhusu mbinu hii inaendelea kuongezeka. Steve Kiruri, mfanyabiashara kutoka kaunti ya Kiambu aliyefanyiwa upasuaji wa vasectomy miaka 10 iliyopita, anasema uamuzi huo umemsaidia kuimarika kimaisha na kiuchumi. It has improved very much. My youngest child is 17 years. I am sure that I will never get any other children, so I can be able to plan for these kids. Yeah, my 2 older children are in university. My last one is completing high school. Yeah, I know there's no chance I'm getting any other kids, so I can be able to plan for these children. Nilipowauliza kuhusu madhara ya vasectomy, wanaume hao walicheka na kutupilia mbali madhara yoyote na kuongeza kuwa ni upasuaji unaofanywa mtu akiwa kwa ganzi na hivyo hauna uchungu wowote. The perception that has been created, it's like you're going to the way we do castration to animals. You look like they are going there and there's a badizo waiting for you just to clip off. And you're thinking after that, you're not going to ever perform again, right? And those are the fears. 10 being the most painful, I'd give it 2. There's no pain. It is just a plick. Vasectomy ni mbinu ya upasuaji ambao daktari anaiziba au kukata mshipa unaobeba mbegu za kiume ili kuzizuia zisitoke mwilini mwa mwanaume wakati wa tendo la ndoa, hivyo kuzuia kutunga mimba. Kuna aina 2 za vasectomy, ile ya kuchagua na ile isiyotumia wembe. Daktari Charles Ochieng, ambaye ni mtaalamu wa upasuaji huo, anasema mbinu isiyotumia wembe ina umaarufu zaidi nchini Kenya kwani haina uchungu na inachukua chini ya dakika 30. The way we manage pain is two-pronged. One, we give them paracetamol before the procedure. And during the procedure in theater, we just do it under local anesthesia. So we just infiltrate the lignocaine around the vas deferens to numb it. So then you just talk. As you do it, we discuss politics. And then before you know it, done. Kabla ya upasuaji, daktari humuuliza anayetaka kufanyiwa upasuaji maswali kadhaa na kumpa wasia ili kubaini historia yake ya kiafya na sababu zilizomsukuma kufanya uamuzi huo. Na baada ya kufanyiwa upasuaji huo, mwanaume huyo anashauriwa kutofanya kazi ngumu au kutojihusisha na tendo la ndoa kwa muda wa saa 48. We need to understand what actually it is, right? Remove that stigma and mindset that this is something that makes you not a man, okay? So, and that takes me to the men. I'll need to tell the men, you see, you don't have, nobody can tell. If you're standing there, nobody will tell that you have a vasectomy or not. But in terms of performance, it's the same. Yeah. You know, when you undergo vasectomy, it's sperms that you don't have. The semen is the same. The semen does not contain the sperm, so it's just the same. Idadi ya wanaume waliojitokeza kukumbatia mbinu hii ya upangaji uzazi katika siku za hivi punde inaendelea kuongezeka, hasa baada ya kundi la wanaume wanaojiita washika usukani almaarufu control takers kujitokeza na kutoa hamasa na mwongozo kwa wanaume wengine walio na nia ya kujua zaidi au kufanyiwa upasuaji. Wataalamu nchini Kenya wanatoa wito kwa serikali kuikarabati mtaala wa mafunzo kwa madaktari na kujumuisha mafunzo ya vasectomy ili kuzidisha idadi ya wataalam wanaofanya upasuaji huo kwa lengo la kurahisisha utoaji wa huduma kwa wanaume ambao wameanza kukumbatia swala hilo. Sylvia Nyongesa, TV47. Tukitoka huko mtazamaji, tukiachana na hayo, sijui wewe una swali lipi kuhusiana na hilo. Tukivuka hadi katika maeneo ya Eldoret, ni kwamba siku moja baada ya makabiliano baina ya askari wa kaunti, wachuuzi na familia za mitaani mjini Eldoret
Wafanyabiashara wameelezea wasiwasi wa kufungua biashara zao kwa hofu kuwa tukio la jana linaweza kushuhudiwa tena. Silvia Nyongesa na mengi zaidi. Wafanyabiashara hao wamelalamikia kupoteza mali yao yenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 5 kwenye rabsha zilizotokea katika makabiliano hayo. Kwamba sisi hatujaweza kufungua biashara zetu because sisi hatujui kama lile jambo litendeka jana pia litatendeka leo. Mimi ningependa kuchallenge leadership yetu ya county wakuja watuhakikishie kwamba kuna vile wamefanya maneno ya security to assure us that now security is restored in Eldoret town. Otherwise you can see people have not opened their shops. Na gani sijui kama tutafungua kazi. Hao ndio walifanya hiyo stima ikapigwa na hapa. Sasa hata tukisema ni kufungua kazi saa hii, hata hatuna stima. Hata tunaomba tutengenezwe hiyo stima, kama mambo itakuwa sawa tuendelee na kazi. Hata hivyo, viongozi wa kaunti hiyo wakiongozwa na kamishna wa kaunti Dr. Edinson Nyale na naibu gavana John Barorot wamewahakikishia wakazi usalama wao na kuwahimiza kurejelea shughuli zao za kawaida. Fungueni biashara, muendelee nazo, maduka yote yafunguliwe na hakuna mtu ambaye ataweza kujitokeza na kuvunja duka na kuiba kama jana. Na tukiingia viwanjani ni kwamba ligi kuu ya soka nchini inaratibiwa kuanza hapo kesho, huku mechi 3 zikiratibiwa kuchezwa hapo kesho na 4 siku ya Jumapili katika uwanja tofauti humu nchini. Kakamega Homeboys itawaalika mabingwa watetezi Tusker katika uga wa Bukhungu. Ulinzi Stars itakuwa mwenyeji wa FC Leopards katika uga mpya wa Ulinzi, na Nzoia ichuane na Gor Mahia katika uga wa Moi Kasarani hapo kesho. Jumapili Bandari watakuwa wenyeji wa Posta Rangers uwanjani Mbaraki. Kenya Police kuchuana na KCB, huku mechi kati ya Wazito dhidi ya Vihiga Bullets na Tusker dhidi ya Posta Rangers zikihairishwa.